Indian politics makha satharak poina masigi regulation jina constitution gi ihan han basar wai tare ko preamble se khoina larik bazar dagi oro amo bor larik ama he yingma tamda khun introduction hana yingidana haibadi introduction du da mai content to haide content yingbodo adugumne aduna ngasai gi preamble da yauri se khoi constitution dugi whole content ne haibadi constitution je kamai towi karma mong da semai adagi kamai na ibano magi procedure kamai towi ada kari kari no mana follow to doise habadagi adugumba niyom myam yauri do preamble da neba aduga hari basigi preamble se khangding mamang da ko masigi charak pa background ama hana saseba maje objective resolution hari ba pandit jawaharlal nehru na 1946 ta pass to mukto buse sigi matungina preamble se lak pane ko aduga preamble habagi athaje mas latin wat te lak pane ba latin wat ka ba maje preamble sana ko preamble saije pronunciation da ane mawang khatang leibagi wane du sabte mane magi nungge ba thana to go forward hai tare ko dumaina oi aduga preamble se mangwana yauri se hoje we the people go with the people have with the people of India na hai ho hobuda constitution gi hek ha me haurak pa matam da hai de preamble yauri se we the people of India habne ada sina hai ja kana ba matam da source hai badi in the constitution gi hai badi India gi power hai tare ko in the constitution je sigi source kai da lakai ba matam da praja de gi lae ba ko aduna asai gi praja de gi lae adagi mu kamaina la ha ba ganda on behalf of the people ko khoi gi people sing sing da vote tori ne ba constituent assembly se constituent assembly se hekta kanona khoi gi moi gi viceroy na ta mi tak khalak pa natte ba si je khoina ka do ba edel franchise ta vote tor matung da khalak pa ne ado si gi matam da di khoi gi vote le pa gi vote hada ba ya ba gi sahi se 21 years ora me ba ko ado kona amendment tawraga 18 years handarak pa ne ba ada hai je people praja gi behalf ta kanana semba constituent assembly na semba kaino ma semi je constitution je ado ta ga di India da lairi se khoi India da khwali supremacy se judiciary ra parliament la hang pe ai ba ko sida kon hai dise khoi gi UK da di UK gi parliament da di na UK gi government da di moi da di parliament supremacy ba hai ba judiciary na supreme oi de ba moi da di aduga mo USA da namu yenga se maru na khona parliament ki sigumon naina ba matam se sida maru na naina ga country se UK na traga na USA o kaya am kharo USA da na parliament na supreme oi ba aduga US na sorry UK da na parliament na supreme oi ba aduga UK da na parliament na supreme oi ba ko aduga judiciary se mai control se amna laite ba aduna mara mara ga makhoi gi di procedure established by laws as name aduga USA da na muka doba USA gi na muk kano se judiciary se mana supreme oi ba ko adu India ge context hai ta ga di constitution na supreme oi ko ada sida pi magi nature pi ko kayawre sovereign democratic secular socialist republic sida secular ne socialist ne integrity ne ko moi se hapsalak pane ba ko na ko yenga je sovereign hai ba ga thadine lebak amata gi makha da leita bai tare hai ba di constitution se mum matam se dang India se lebak amata gi makha da leite na hai ne ba ko aduga magi akoi India gi internal amasung external affairs me am se control to na hona ba da koi gi atop tongan ba lebak amagi kono da id magi authority da koi je maintain to den hai ba ne ko aduna hai ba independent nation hai tare ko ada sida ma hangbe ba sida commonwealth nation na mo hai re ba ha ba di kano se independence phangaba matung da constitution sembal roi dana aduga khoi gi prime minister pandit jawaharlal nehru sina khoi commonwealth nation gi member am oi bagi authority je mana pitho me ba sida ma hakti je commonwealth nation gi makha da lai bai ta ga nati adun tungan ba mane ba ko hai da commonwealth nation hai ba gi atha se khoi gi kono history da yeng ba kan da India se khoi gi British na parliament na ko British na rule to rom bane ba aduna commonwealth nation je queen gi aduma palam ba history do queen de gi akhoi na mul ho bani hai ba gi adugi wakhalun da
Commonwealth nation se yaubane India gi diko aduga mu democratic sovereign hoyego democratic na demo habaga thadi people haibane ba critic haibadi rule haibane ba ko masu etin wane the people's rule haibane ba akhoi gi sida prajana ne akhoi rule tawjaba haibane ba kamaina akhoi na mihut ama khallani mihutuna haibadi akhoi loimangna population yamna yambanina akhoi loimangna rule tawba yarwidana ko aduna akhoi gi mihut ama khallani mihutuna akhoi gi behalf ta and rule tarapoi wane ba ko aduna people government by the people for the people lana haibdo adumana adagi secular se जो 42nd amendment act se sina hapsalak bane ko si jumla ke secular ha ba ga atha dine ngasai gi state sida ko ne state hai se government ne ba natraga na india go akhoi gi state se party magi religion leite hai bane ba haibadi india gi oiba religion lai right leite ba ko khoi gi example la piraga na pakistan gi di makhoi gi di makhoi gi oiba religion je leijai ba akhoi gi kono islamic se makhoi gi di pakistan gi di islamic ni na ko aduna pakistan gi di makhoi di secular state natte ba akhoi gi india gi do na di india kan desu yeng ta ga di india gi di secular state ni ha ga thadi state ke tongan ba state ki masagi sa religion je leijade ko adubu mana ka do ham tam da citizen da kari pi am tam citizen ne magi haibadi india gi citizen khuding mak se sidane makhoi na right to profess ko adai propagate religion je makhoi na chaning ba religion je chatpa yae ba adagi makhoi na sandokning ba dharma se adum sandok pusu yae ba ko simadi khoi india gi citizen amoina phange ba adai second socialist haga akhoi na ka haini communist ki socialist adu ko link to ba yae ba communist ta ka ba communist ki socialist na ka ba my means of production se have the state to the production gi mayam se only state na holy passion ba have ne ba ko have the state na sake production mayam se manal mak pai ba have ne ba ko hadi private property later ba haidare production gi kanu sida ada akoi gi india na sanari ba socialist se sine kaino ham tam da kana lai gandhi ko hadi mahatma gandhi amasung jawaharlal nehru se makoi ani gi concept to makhoi ni gi theory makhoi ni gi philosophy je sidagi lakpane ba maruina welfare state jawaharlal nehru amasung mahatma gandhi gi philosophy da yawi ba welfare state se sidagi lakpane ba khoi gi socialist se adu maruina mahatma gandhi gi philosophy je dpsp da su mayek sing dum yawi dana ko adu maina khoi gi socialist se direct communist ki socialist natte khoi gi mahatma gandhi amasung jawaharlal nehru gi moigi philosophy dagi lakpane ba republic sida republic hai tara gadi sagi state to gi head se khoi gi ani le dana ko haibadi nominal haiba maga adagi real head aba maga real hai tara gadi sida khona hai duse sida khona real hai se real je kana oiba prime minister na real nominal na kana president ani je kamane khale election tawraga ko aduna habadi head se election tawraga khangane ba aduga monarchy system gi ne republic se monarchy gi opposition habadi su ya ba habadi monarchy da leadership na ka ba magi state to gi head se hereditary una laktu ne ba ko mogi saron se adum kunthagi du ne ba aduna republic habaje monarchy ji gi opposition habasu ya ba ko sini aduga 26 November 1949 sida hari se constitution je 26 November 1949 sida adopt awe have ne aduga samjalake aduga magi amend to buse habdi mamang su amendment gi ya khre ko habdi article 360 ai ki matungina constitution je amend to ya have kamaina basic structure sohonda bida ko adu yeng je magi amendment process da mo preamble se amend to yabra yadabra haina mu case myam thangana re ba ko aduda yamna phawa case am lai
ri barubari versus exchange of enclave. 1960 Ribarubari versus exchange of enclave se sidada kai haga mato sidada Supreme Court na kai haga ba matam dane preamble se constitution gi part natte ko constitution gi part natabani na article 368 ki makhada maje amend to ya roina haireba yaba article 368 haibaje article 368 sijinaraga parliament na constitution gi every part sing je man amend to ya haiba amend to ya ba haiba athadi sendo sadok ya haiba ne ba ko adubu basic structure sona be to goda bane ba adubu 1960 gi hairiba sigi riberubari versus exchange of enclave hairiba sigi anosida Supreme Court na kai haga matamda Preamble se constitution ki part ama nate aduduna mase amend to yaroina haibaneba ko ada sida khona sida Supreme Court na ama khanghaudreba kaino haiba atadi preamble se constitution ki whole body se haibdi whole constitution je enact to matamda sangi ba procedure magi process to adu maksa manana hairiba kano se preamble se hizu semba matamda changineba haibadi preamble se hekte isalaga ora saba nateba preamble ki part se hana pass tor matung semak paneba ko haidi Constituent Assembly na aduga hairiba sigi judgment se sidada muk Supreme Court amale ko Supreme Court masagi review je masana pibu judgment je amuk review to buya heba adu maina muk yamna phawba case ko kesabananda Bharti versus State of Kerala ko hairi basigi case sidai da sina 1973 emergency matamda ko Kesabananda Bharti versus State of Kerala se hairi basigi kano Supreme Court na rule namu tawreba kamaina preamble is a part of constitution na haireba ko preamble se constitution gi part ni aduna amend to ya haireba ndabra amend to ya haire adubu preamble da yawriba magi koi gi basic features sing se haida na fundamental features sing se sidi sonda bida preamble se amend to ya ni haireba ko adugi matungda sigi kesabana party case se landmark verdict ne always landmark verdict ne ba sije khang da ya da ba ko aduna maram oraga 1976 ta 42nd Amendment Act hairi basigi 42nd Amendment Act 1976 se yamna maru oiba amendment ne maram di maje mini constitution zo hai zo khangnai ba ko maram di hairi basigi amendment sida ne koi gi constitution gi ne part yam se sida amend tok thoeba ado hairi basigi amendment sida preamble se sida da wai ahom apsale ba kai secular socialist aduga integrity ko aduga haujuk phawda preamble se amuktagi hen amend tawdrieba kam kan tawkhiba 42nd amendment 1976 te amend tawkhiba se preamble se sidagi ne haujuk phawda ne amend anda tawdrieba amuktagi hen tawdri haibaniba sida hasaleba wahai je secular socialist integrity 2018 gi EPSC question da ko preamble da yauba word se hamba habadi socialist sovereign adagi democracy yaudana karamba word se yaudagi haina ma hangrabani aduna preamble se always ngasagi question setter jingi wana sida focus point oraga dum lay sini ngasigi koi lesson ado lesson sida kamda we have dusu myamna feedback pibiramu comment thambiramu ado subscribe share kobiganu aduga maru ena amaga tanga khoi haijage hajik akhoi covid ki kano se magi Manipur da managi nakpagi chang siamna hele hoji phogi da 23 lai rehana order su thole
ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯌꯔ ꯋꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯔꯦ ꯍꯜꯂꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯒꯨꯗ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯗꯨꯕꯨ ꯎꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯁꯤ ꯀꯣ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗꯁꯨ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯛꯁꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯈꯛꯇꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯁꯦꯐ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ